Hello dear students. In the last class we have started about the discussion on the interference in thin films. So by film we actually meant that a different refractive index, so light from some air medium or vacuum medium enters into a denser medium, so and then it may be transmitted to the rarer medium once again, and that is how you obtain the reflected beams and the transmitted beams in the system, which interfere among themselves to give you the interference pattern, that is the alternate dark and bright bands. In the last class I have shown you two types of system, that is one is the parallel film and another case was that of the wedge shaped film. আমরা দুটো কেস আলোচনা করেছিলাম, একটা ছিল প্যারালাল ফিল্ম, the two surfaces are parallel to each other, and another one was that it was a wedge shaped film, that is the two surfaces are making some angle, and as I have said that the angle is very small, it is of the order of some 0.1 degree 0.2 degree of that particular nature, exactly very small. So খুব small হতে হবে অ্যাঙ্গেলটা, otherwise you will not get interference but you will get some uniform illuminations under that conditions. Today I will show or discuss a few in-depth discussion on these issues. So এই ইস্যুগুলোকে নিয়ে আমরা আরো ডেপথে আজকে ডিসকাস করব। যেরকম হচ্ছে আমরা বলেছিলাম, we said that in the Fresnel biprism experiment and in the Lloyd's mirror, that is in the interference by division of wavefront. So in those particular experiments we were dealing with some point sources. So we said that the source must be a point source. So আমরা ওখানে point source নিয়ে আলোচনা করেছিলাম. We have discussed about the point source in those particular classes, not extended source but a point source. The basic reason behind that was Fresnel মানে division of wavefront যেটা ছিল. So we used to use two pinholes like or the some slits or point source. কেন point source করতাম? Because if it is an extended source, then this extended source can be composed of many number of sources. This extended source can also be composed of many number of sources. So particularly on the screen you will get the interference from these corresponding sources. Suppose this one and this one, so they two produce some system, তারপরে পরেরটা the another one will produce systems. So you will see that there will be fringe system due to the corresponding orders. So এখানে corresponding orders এর জন্য আমরা fringe system পেতে থাকবো. We will be getting fringe system from the corresponding orders, and instead of a single fringe system you will get multiple fringe system. মানে আমরা যেরকম একটা fringe system-এ বলি একটা bright dark এরকম আছে, এবার আরেকটা সোর্স এখানে আছে, you may consider another pair of source, right, this and this, because now it is the extended source, এটা তো extended, তাহলে একটা পেয়ার তো আছে, one pair is there which produces bright dark, and now comes another pair, আরেকটা পেয়ার যদি চলে আসে তাহলে তুমি দেখবে আবার একটা bright dark তুমি কিছু পাবে, you will get some bright dark, and this bright dark and the last time bright dark, that is the two fringe system, not two, here there will be multiple such system. তো আবার একটা অন্য পেয়ারের জন্য for another some pair, so for another some pair you may get another, so this is another pair, suppose for that you again get bright dark like that. Now they do not have any correlation among themselves, এদের মধ্যে কোনো রিলেশন নেই, তার মানে একটা একটার উপরে ওভারল্যাপ করবে, so there will be overlapping type of natures, and ultimately whatever you will see on the screen is uniform illumination instead of some ফ্রিঞ্জেস। তো তখন আমি এখানে ফ্রিঞ্জ দেখতে পাবো না, বাট আমরা দেখতে পাবো কি পুরো ইউনিফর্ম লাইট এসে পড়েছে, সো ইউনিফর্ম লাইট ইজ দেয়ার, সো ইন্টারফারেন্স উইল নট বি অবজার্ভড আন্ডার দিস সার্কামস্টান্সেস, বিকজ ফর এ ব্রড সোর্স ক্যান বি কনসিডার্ড টু বি ইকুইভ্যালেন্ট টু মেনি নাম্বার অফ পয়েন্ট সোর্সেস, তাই তো একটা ব্রড সোর্সকে আমরা কি ভাবতে পারি, কনসিডার্ড টু বি মেনি নাম্বার অফ point sources, and you will have fringe system due to each of these pair of sources, এবং এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট সোর্সের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল আমরা ইন্টারফারেন্স ফ্রিঞ্জ প্যাটার্ন পাবো, I will get individual interference fringe pattern, and what will happen is that finally যেটা হবে সেটা হচ্ছে, you understand, তুমি বুঝতে পারছো কি হবে, so there will be a overlapping and ultimately you will get uniform illumination on the screen, এবং finally স্ক্রিনের উপরে আমরা uniform illumination দেখতে পাবো, so that is what you observed on the screen, right? So that is all about the structure and the issues that we need to discuss over here. So পুরো যে ঘটনা ডিসকাস করতে হতো সেটা আমরা এখানটাতে ডিসকাস করে দিলাম, যে কেন ওখানে পয়েন্ট সোর্স লাগে। ইফ ইউ নিড এ নোট অফ ইট, I will provide to you towards the end of the class. I will try to provide you a note of this particular issue, বা আমি এখানে একটা হেডিং দিয়ে রাখছি, তাহলে আমি এখানটাতে I have that note with myself. I will paste it over here. Necessity of broad source, sorry, not broad source, necessity of narrow source in Fresnel biprism or Lloyd's mirror type of arrangements, মানে basically division of
amplitudes. So necessity of narrow source in Fresnel biprism or Lloyd's mirror type of arrangements. So I will just paste it over here. So এটা আমি এখানে paste করে দেবো. I just leave some space for that. So to space দেওয়া থাক. So I start from here again. এইবার আমরা করব necessity of broad source. Necessity of broad source. You see that I have said on the classes on which I have introduced the two definitions, that is division of wavefront and division of amplitude. So যেই ক্লাসে আমি ডেফিনেশনটা ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম division of wavefront and division of amplitude, in that particular class I have already said to you that for division of amplitudes, that is the cases of thin films, you need to use a broad source. আমাদেরকে broad source এখানে ইউজ করতে হয়. Necessity of broad source. Necessity of broad source. Necessity of broad source in thin film interference. So why the requirement is a broad source? So I have taken some beautiful diagrams from different textbooks that I actually follow. So necessity of broad source in thin film interference. So thin film interference কেন আমাদের broad source লাগবে? So point source will also do, but point source has some disadvantage basically. So point source এর disadvantage আছে কিছু, তো সেই জন্য আমরা, so that is why we basically move on to the that is the point source has some disadvantage, so we move on to the broad source. So let me just share two diagrams with you. আমি তোমাদের সাথে দুটো ডায়াগ্রাম শেয়ার করছি. The two diagrams are from two different books and they have some different sayings, although equivalent, but তারা দুইভাবে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছে. সো আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি. তার আগে বলে রাখি, সো বিফোরহ্যান্ড উই জাস্ট সে দ্যাট আওয়ার আই ইজ ইটসেলফ আ কনভেক্স লেন্স. আমাদের চোখ কিন্তু একটা লেন্সের মতন কাজ করে, অ্যান্ড দ্য ইমেজেস আর ফোকাসড, এবং আমাদের যে ইমেজগুলো, দ্য ইমেজেস আর ফোকাসড অন দ্য রেটিনা, এবং আমাদের রেটিনাতে কিন্তু ইমেজগুলো ফোকাসড হয়. সো আওয়ার আই ইটসেলফ অ্যাক্টস অ্যাজ আ লেন্স. সো ইউ রিমেম্বার দিস ওয়ান অলসো. সো এটাও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে দ্যাট আওয়ার আই ইটসেলফ অ্যাক্টস অ্যাজ আ লেন্স. So let me just share two diagrams with you. আমি দুটো ডায়াগ্রাম শেয়ার করব. Just give me a minute such that I can share it with you. Okay, this is the first image that I would like to share with you. That what is the necessity of the extended source. এটা প্রথম ইমেজটা যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই. This is the first one. Let me pick it to the top. Yeah, that's fine. Can I shorten it? এটা একটু ছোট করা গেলে it will not look good. Okay, let it be like this. This is one of my images. That's fine. And let me call another one. This is my another image. So I hope that you like those colored images. Colored images গুলো হয়তো তোমাদের ভালো লাগতে পারে. You may like these colored images. So these are the things that what I have taken over here. So I don't need any more diagrams. So let me try to explain. So এটা একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি, তোমরা এখান থেকে নিজেরা দেখলেই বুঝতে পারবে. So if you just have a look, you people will yourself you will understand all of this. So নিজেরাই বুঝতে পারবে. So you see that this one is a point source. এটা হচ্ছে একটা point source, right? So as I used to say that in optics you need to draw the diagrams properly, and once the diagram is drawn most of the issues will be clear to you. একবার ডায়াগ্রামটা ড্র হয়ে গেলে বেশিরভাগ জিনিসই তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে. This is say figure 1 and this is say figure A and figure B. This one overall is figure 1. So এটা হচ্ছে আমার figure 1 because I may write something about it. আমি হয়তো কিছু লিখবো এদের ব্যাপারে. So it is better that I call them by this nomenclature, that is figure 1 and figure 2. A and B is already given over here. So actually what I am trying to do over here, you look at the first diagram. প্রথম ডায়াগ্রামটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো কি বলছে. What is the first diagram notifying or signifying? So in the first diagram you see that the light from a point source that is emanating from a point source, that is ray 1 and ray 2, as you see. So ray 1 and ray 2, ray 1 after the reflected means if I consider it has become ray 3 and ray 4. So ray 1 টা দেখো ray 3 আর ray 4 এরকম দুটো রেতে ভাগ হয়ে গেছে. The ray 1, right? So the ray 1 has divided itself into two more rays, that is the ray 3 and ray 4, as you find it over here. So দুটো রেতে ভাগ হয়ে গেছে. This I have taken from a book. This one is from a book that is called Subramaniam and Brijdal.
from the S. Chand publication. So this book, so if somebody wants it, so it is from the book of, I write the name of the one of the authors, others you can get it, it is Brijlal. So this book, if you read, you will understand something. So this book is at your control, but this is some foreign author book. So this one, the latter diagram, I am not providing you the name over here because this book will be beyond your control. So তোমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হবে, so that's why I don't recommend it at all. So but you may follow the book of Brijlal also because it has some good amount of information and the book is colorful. It may be important to us, but the physics issues is I think it's not up to the mark for the honors course. It is a good book for the general student, that is the pass course student. Pass course এর জন্য বইটা ঠিক আছে for the general students, but the physics discussion is not in depth physics discussion এখানে নেই, and that is why I have recommended you the book of that Tata McGraw-Hill, that is Optics by Ajay Ghotok, right? So that book is a good conceptual. So the being a student of major or honors, you should also develop your concepts properly. So that's why I have recommended that book for an overall picture. But this book is some colorful, having some colorful pictures, making the things interesting. So you may also opt for this one also. But there are many unnecessary topics in this book because you just have to understand that this book has been written based on the old syllabuses. That is not the CBCS pattern which you are following nowadays. So এই প্যাটার্নের উপর বইটা নয় এই বইগুলো একটাও. So these are the old syllabus that we used to follow during our times. তো সেইভাবে লেখা আছে. So you have only 3 to 4 chapters that is needed in your course, and all others are the things that are not at all present in this course at present, right? So সেই জন্য that is why I don't recommend the different books, and it is also difficult for the students to have all the types of books. So it's our duty to present the things properly from the books that that is fine in a particular textbook. That প্রত্যেকটা বইতে প্রত্যেকটা টপিক ভালোভাবে থাকবে না. So that's the difficulty in this type of honors courses, right? So যেরকম higher secondary বইতে, in the higher secondary you have only 1 or 2 books over there, and you need to read everything that is present in the book. বইতে যা আছে সব পড়তে হয়, but এখানে তো একটা বইতে অনেক টপিক আছে. So the topics are not relevant, all the topics are not relevant to your discussions. So you need to select the course from there and study it, and it is the duty of the teachers that we engulf everything which is good in which of the textbooks. So that is we present over here. So এটা যেরকম দেখো আমি প্রেজেন্ট করছি, I don't recommend the book of Ajay Ghotok for this particular purpose. So এই particular purpose এর জন্য I don't recommend that book, okay? But that book is good for most of the purposes that you need to study, okay? So let us extend the discussions. Come back to the discussion. সো এখানটাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পয়েন্ট সোর্স থেকে লাইটটা আসছে, পয়েন্ট সোর্স থেকে লাইটটা এসে দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে. সো দ্য রে 3 and ray 4 you find over here, and you find that ray 2 has been reflected beams are ray 5 and ray 6. But you see that if you look it by your eye, so this is the pupil of your eye. So এটা হচ্ছে the pupil of the eye. So যেটাকে আমরা pupil বলি, pupil of the eye. I don't know the Bengali name of it, বাংলায় কি বলে জানি না, you call it pupil. সো এই চোখের মনিটা যেটা আমাদের আছে, সো এখান থেকে রেটা পড়ে কোথাও একটা ইন দ্য রেটিনা দ্য ফাইনাল ইমেজ ইজ ফর্ম. তারপর রেটিনাতে গিয়ে ফাইনাল ইমেজটা তৈরি হচ্ছে. তো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, হোয়াট এভার আই ফাইন্ড ওভার হিয়ার ইজ দ্যাট আই ক্যান জাস্ট ইন দ্য ফিল্ড অফ মাই ভিউ আ ভেরি স্মল পোর্শন অফ দ্য ফিল্ম কামস ইনটু মাই ফিল্ড অফ ভিউ. সো ফিল্মের দেখো একটা খুব ছোট অংশ আমার ফিল্ড অফ ভিউতে আসছে. সো আই ক্যান সি অনলি ওয়ান অর্ডার, এ পার্টিকুলার অর্ডার অফ দ্য ফ্রিঞ্জ, সামথিং লাইক দ্যাট. সো মোস্ট অফ দ্য ফ্রিঞ্জেস আই ক্যানট ভিউ. বেশিরভাগ ফ্রিঞ্জই দেখো আমরা দেখতে পাবো না কিন্তু, হ্যাঁ, বিকজ সাম ফ্রিঞ্জেস উইল বি প্রডিউসড ওভার হিয়ার. সো দেয়ার উইল বি আদার ফ্রিঞ্জেস অলসো ইন দিস পার্টিকুলার পজিশনস. এই পার্টিকুলার জায়গাতেও আরো ফ্রিঞ্জ থাকবে কিন্তু আমরা ফ্রিঞ্জগুলো দেখতে পাবো না. সো উই ক্যানট সি দ্য আদার ফ্রিঞ্জেস ওভার হিয়ার except only a single or a few, 2 or a couple of fringes will be just come to our field of view. So that is what is the difficulty over here for the point source. বোঝা গেছে, পয়েন্ট সোর্স থেকে অনেকগুলো লাইট বের হবে, অনেকগুলো ফ্রিঞ্জ তৈরি হবে, many fringes will be produced, but to our focus we will have only a couple of fringes, 1 2 3 4 something like that. So here I show only one of them. But look at the diagram for the extended source. Extended source diagram এর extended source এ গোটা জায়গা জুড়ে সোর্স আছে. So this is the total source over here, not a point source but a extended source. In case of this extended source, you see that lights are coming from the different points over here. চোখটা কিন্তু একটাই চোখ আছে, the same eye, yours eye, তোমার চোখটাই আছে এখানেতে. But now you see that the ray 4 and 5 that comes to our focus. This is my ray 4 and 5. So I just mark them properly. This is my ray 4 and 5. এটা 4 and 5 যে রেটা সেটা দেখা যাচ্ছে. Then from the 2 I have 6 and 7. So this one is my 6 and 7 is this particular ray. And then I go for this 3 gets into 8 and 9.
So this is my 8 and 9 number of rays, and you see that ultimately all of these rays will be focused somewhere. The focusing is not shown in this particular book. এই বইটাতে ফোকাসিংটা দেখায়নি, but you look at this particular book, they have shown the focusing action also. এরা কিন্তু ফোকাসিং অ্যাকশন গুলো পরিষ্কার এখানেতে বলে দিয়েছে, the focusing action has also been provided in this particular book. সেখানে ফোকাসিংটাও বলে দিয়েছে। কথাটা বোঝা গেছে? I hope that you understand the issues that is going on over here. Now the first book, that is the book of Bridgral, has discussed this with the concept of human eye. So মানুষের চোখের সাথে তুলনা করে ওরা এটা কনসেপ্টটা বলেছে। এবার তুমি আমাকে বলো, যেটা আমরা বলছিলাম, that in the Fresnel by prism or in the Lawyer's mirror experiment, the source must be narrow. If it is not a narrow source, you will not get interference pattern. তুমি interference patternটাই পাবে না, you will get uniform illumination if there is the sources are not narrow sources. But here you see that if it is a narrow source, you will get interference pattern. তুমি প্যাটার্ন পাবে, but you cannot view them. তুমি সেটাকে চোখে দেখতে পাচ্ছ না, you cannot view them with your unaided eye. Unaided মানে হচ্ছে যেখানে কোনো হেল্প নেই, unaided. Aid means help. So unaided eye, from an unaided eye you cannot see the entire film. তুমি পুরো ফিল্মটা দেখতে পাবে না, you just see only a few of the fringes only with the help of unaided eye. And if you have an extended source, you can view the entire film. So the situation is different. So if somebody says that will there be interference with a point source in case of thin film, the answer is yes, there will be interference, but the reverse is not true. That is for the Fresnel by prism and the Lawyer's mirror experiment. Fresnel by prism, Lawyer's mirror কিন্তু তুমি যদি point source না নিয়ে তুমি যদি extended source নাও, if you take extended source, interference will never be formed. Interference ওখানে তৈরি হবে না। এখানে কিন্তু তুমি point source নিলেও interference তৈরি হবে, but that cannot come to our field of view. So that's the difference over here. Right. If you want to see the interference still in this particular case, that is point source, you see that a beautiful thing, that a beautiful diagram has been provided in this book. So এইখানে দেখো একটা beautiful diagram এখানে দেওয়া আছে. You look at the diagram. So this diagram is not even taken from the book also. এটা আমি বই থেকেও নিইনি. So I had the soft copy of the book and I have taken this image from my computer. So that is why you see some net structure. এখানে নেটের মতন structure. This is actually a photo from my computer screen, right? So this job is not quite simple. So এই জিনিসগুলো দেখানো খুব একটা সহজ নয়. So I need to invest time over it, that which things I will get the best in different textbooks, and these online classes are very helpful under these circumstances, because if it was an offline class, you believe me that I would have just drawn a rough diagram and asked you to read from the book. আমি একটা কোনো রকমের ডায়াগ্রাম করে বলতাম বই থেকে তোমরা পড়ে নেবে, মানে এক্সপ্লেন করে দিয়ে, but I couldn't do these beautiful things without the help of these online classes. So these are the advantages. So definitely it is advantageous in this type of classes where I can use the this type of interactive tools to explain the physics to you, and you see that physics is definitely, it's a type of interaction which you understand. So let us now move on once again. So এখানটাতে তুমি দেখো, this picture clearly says that, so until and unless I read this book, it was a confusion to me long years ago that without a point source you cannot form interference. আমি ভাবতাম যে point source ছাড়া interference হবেই না হয়তো, so there is no, so I was wrong. So this book just clarified my concept that yes, with the point source also you can get interference. তুমি interference পেতেই পারো, but under that circumstances you need to use a lens of large aperture. So lens এর যে অ্যাপারচারটা, so the lens aperture should be very high over here. So large aperture of the lens, right? So large aperture of the lens can focus this. এখন দেখো এটা কিন্তু ফোকাস হয়ে যাবে. So this will be focused somewhere in the focal plane. So in the focal plane. So this will be focused somewhere on the focal plane. So this is the focal plane, suppose, of the lens. এই focal plane এ কিন্তু এটা ফোকাস হয়ে যাবে, and you can see all the images, right? So you see that you can see the entire field. So entire field of the film you can view it. So fringe এর গোটাটাই তুমি কিন্তু দেখতে পাবে. You can see the entire fringe system over here in this particular type of arrangements, right? So that's the idea over here. So এটা হচ্ছে আইডিয়া আমাদের কাছে. So দেখা যাক কি হয় তারপরে, right? So let us now move on to the next one. Excuse me for few seconds. So now you come back to this particular diagram. So this diagram is relevant to this 1b and 2b are identical, except that 1b doesn't shows the convergence, but 2b shows the convergence over here. So 1b টা convergence টা দেখায়নি, but 2b টা তোমাকে convergence টা দেখাচ্ছে এখানেতে, right? And 1a the convergence I have shown with my techniques. আমার টেকনিকে আমি তোমাকে convergence টা এখানে দেখানোর চেষ্টা করলাম. So I hope that the issue is clear to you. আমার মনে হয় যে এই ইস্যুটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, that what is the necessity of the broad source in this particular case. So broad source হলে field of view টা আমি আমার সহজ চোখেই দেখতে পাবো. I can see the field of view
entire field of view with a simple AI আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাবো, but for a point source if I need to see the entire view, so I need some external aid, that is the lens, right? So that's the difference over here. So we may just have some notes over it. So আমি একটুখানি লিখে দিতে পারি, I can just invest 5 minutes over it to write something. So 5 মিনিট আমি একটু লেখার চেষ্টা করছি। If rays from point source, if rays from point source, what was the name of the point source? Some name ASP, কিছু একটা name S. If rays from point source capital S, and now you see that the diagrams I have taken from two different books. এই দুটো ডায়াগ্রাম আমি দুটো বই থেকে লিখেছি, and whatever I am now writing, this is the third book. এটা কিন্তু আবার একটা অন্য বই যেখান থেকে আমি লিখছি। So you see that we need to nurture through the different text, and you also make it a practice in your life, not presently এখনই নয়, but as you go to the advanced classes, right? So you just make it a practice. If you want to learn physics, যদি physics শিখতে চাও, so read different textbooks, right? So this is the third book from where I am writing this, definitely in my own words, but I am taking the help of that book, the ideas from there. So if rays from point source capital S be made incident on the film, be made incident on the film, then the reflected or the transmitted rays, then the reflected or the transmitted rays that can enter the eye, refer to the figure টা বলে দাও কোন figure, figure 1a, that can enter the eye of small aperture, that can enter the eye lens, লেখো, that would be better, that can enter the eye lens of small aperture, because our eye is itself a lens, enter the eye lens of small aperture, are confined to a small range of direction, are confined to a small range of directions, are confined to a small range of directions, right? Hence the field of view will be very small. Hence the field of view will be very small. খুব ছোট হবে। Hence the field of view will be very small and only a small portion, and hence a small portion of the film, and hence a small portion of the film is visible to the eye, is visible to the eye, right? However, figure 2a, so this is my understanding now. However, figure 2a shows that the field of view or the field of view can be increased, or the entire film or the entire film will be visible, or the entire film will be visible if we use a lens of large aperture, if we use a lens of large aperture to focus the beams on the focal plane
to focus the beams on the focal plane of the lens, right? So then it is, however, figure 2a shows that the field of view can be increased or the entire film will be visible if we use a lens of large aperture to focus the beams on the focal plane of the lens. So another diagram is there for a particular discussion where you will see that how the lens focuses everything over here. So lens কি করে ফোকাস করে সেটা অন্য একটা ডায়াগ্রামে তুমি দেখতে পেয়ে যাবে। In the next diagram you will find it. Okay, and if you can make a good diagram you can do it over here also. যদি ভালো করে আঁকতে পারো তাহলে সেটা তুমি এখানেও করতে পারো। But the advantage of this digital board is that it is very difficult to draw over here. Actually not difficult, I am not able to do so. সিস্টেমের দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমি পারি না, সেটাই আর কি ঘটনা। Still I am trying for you. Okay, so more or less I have tried to do so. মোটামুটি চেষ্টা করলাম ড্র করা। অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম ব্যাকআপ হবে না, এটা ভুল হলো। সো দিস শুড বি ফোকাসড অন এ প্লেন, এটা প্লেনের উপর ফোকাস হবে, নট দিস কার্ভ। ওকে, সো মোর অর লেস আই হ্যাভ ট্রাইড টু ডু ইট। সো মোটামুটি চেষ্টা করলাম। তাহলে এখানে তুমি দেখো অনেকগুলো অর্ডারের ফ্রিঞ্জ দেখতে পাচ্ছ। সো ইউ ক্যান সি আ ফিউ অর্ডার ফ্রিঞ্জেস। In the last diagram you can see only one order fringe, but now you can see a few order fringes over here. But this is unnecessary. Okay, just you draw up to the lens, that would be fine. Lens পর্যন্ত আঁকো তাহলেই ফাইন, বাকিগুলো এত কিছু করার দরকার নেই। Draw up to the lens, I think that it would be fine, right? So however, figure 2a shows that the field of view can be increased or the entire film will be visible if we use a lens of large aperture to focus the beams on focal plane of the lens. If we use a lens of large aperture, right? Large aperture use করতে হবে। Otherwise you cannot do with a point source, ঠিক আছে? আচ্ছা, কিন্তু যদি চোখ দিয়ে দেখতে চাই, if I want to have a look with an unaided eye, so then this figure 1b or 2b is explaining the situation to me, ঠিক আছে? তারপর একটা লিখে দিই। On the other hand, if we use a broad source of light, broad মানে extended source of light, broad source of light, light from every point of the source, light from every point of the source gives rise to a pair of coherent waves, which can reach the eye, after being reflected, that is our present case is reflected only. After being reflected, there can be transmitted beam of light also, and you know that the two fringe pattern are complementary. Central fringe is bright, central fringe is dark. বলে রাখলাম, but present case is only reflected, which can reach the eye after being reflected from different points of the film. From different points of the film, right? From different points of the film. Thus, the field of view becomes wide, and fringes can be seen over the entire film. Thus the field of view becomes wide, and fringes can be seen over the entire film. গোটা ফিল্ম জুড়ে দেখতে পাবে।
can be seen over the entire film, right? So that's the idea. Again, you know that we should use a thin film, not a thick film. আমরা দেখবি interference in thin film বলি, not thick film, because thick film has some difficulty, as you know. So thick film use করলে তুমি জানো that again you will be able to see only a few fringes only. ঠিক আছে? ঠিক আছে, so this is the reason that you use. On the other hand, if you use a broad source of light, so let me provide the reference, but that will disturb my these writings. 2a, sorry, 1a and 2a. Fine. On the other hand, if we use a broad source of light, that is figure 1a and 2a, so from these two figures, figure 1a and figure 2a, so what do we get actually? Then we find that light from every point, so we find that light from every point of the source give rise to a pair of coherent waves which can reach the eye after being reflected from different points of the field. Thus the field of view becomes wide and fringes can be seen over the entire film, right? One should note that the fringe system is visible by an unaided eye without using any external lens system. So কোনো lens system use করতে হবে না. One should note that the fringe system is visible by an unaided eye without using any external lens system. কোনো external lens system ছাড়াই তুমি এখানে সবকিছু দেখতে পাবে. You can see everything over here without using any external lens system. So that's the entire idea over here. So I think that this will help you to understand the situation. So পুরো সিচুয়েশনটা তোমাকে এটা বুঝতে নিশ্চয়ই হেল্প করবে. So this will help you to understand the entire situation more or less over here. ঠিক আছে? Okay, let us now come to the other issues. পরবর্তী জিনিসগুলোতে আসি এবার আমরা. So the next discussion will be, now there are two types of fringes actually as mentioned in your syllabus: fringes of equal inclination and fringes of equal thickness. So what do we understand by fringes of equal inclination and what do we understand by fringes of equal thickness or equal width? এই ব্যাপারগুলো কি আছে সেটাও আমাদেরকে এখানেতে বোঝার দরকারটা আছে. So these things are also to be understood properly over here. So let us now go for those particular issues. So first of all, whatever I will discuss with you is the fringes of equal inclination. Fringes of equal inclination. So for this purpose, whatever I need is that I need parallel films. That is, both the surfaces are parallel to each other. So fringes of equal inclination, I need the parallel film system. Okay, let me just try to find it. This type of fringe system is formed in
thin films is formed in thin films with uniform thickness. With uniform thickness, thin film with uniform thickness. So that means that the two surfaces, are parallel. The two surfaces are parallel, right? The two surfaces are parallel. A system. This type of fringe system is formed in thin films with uniform thickness. মানে সব জায়গাতেই thicknessটা same থাকবে. So you should have to understand. So then why do you get fringes of different order, right? Now the path difference between two successive fringes, this type of fringe system is formed in thin films with uniform thickness. Next you write the path difference between two successive rays. The path difference between two successive rays, the path difference between two successive rays, is given by এটা লাগবে না, don't write this, you write the condition for bright fringe and dark fringe are as follows. The condition for bright fringe and dark fringe are as follows. So what is the condition? The condition is over here 2 mu t cosine of r is equals to 2n plus 1 lambda by 2. So this is the condition for bright fringe, and 2 mu t cosine of r is equals to n lambda. This is the condition of now the dark fringe. So the condition got just complemented to each other because of the presence of that abrupt phase change of pi from reflection in the denser medium. So 2 mu t cos r is 2n plus 1. So this is the bright fringe and this one is the dark fringe condition, where n is the order number of the fringes. So you will write it over here, the usual meanings of the term. So প্রত্যেকটা টার্মের মানেগুলো লিখবে. So mu is the refractive index of the film, t is the thickness of the film which is uniform over here, মানে গোটা জায়গা জুড়েই thicknessটা তোমার t আছে. So I am speaking of the films of this particular type. So not the wedge shaped, it is the uniform thickness film. So t is fixed over here. Now r is the angle of refraction and n is the order number of the fringe. N is the order number of fringe. That is, which order fringe are you discussing over here? N is the order of fringe. ঠিক আছে, এইটুকু তুমি লিখে নেবে. This is what you will write yourself. So once you have write all these yourself, so what happens is that now you say that why do you get fringes of different orders over here? তুমি কেন ফ্রিঞ্জ অফ ডিফারেন্ট অর্ডার এখানে পাবে? why will you get fringes of different order over here? Fringes of different order means n will change. Now what are fixed quantities? Refractive index is fixed, thickness of the film is fixed, wavelength of light is fixed. So what is varying? So vary কি করছে? So if you have to vary n, so what can you vary in this case? যদি n ভ্যারি করতে হয় তাহলে তুমি এখান থেকে কি ভ্যারি করতে পারো? You can definitely vary this only this cosine r, that is the angle of refraction. Is it clear? Now angle of refraction is again connected to the angle of incidence. I and r are connected with the help of a mu. Mu equals to sin I by sin r. Again mu is a fixed quantity, so definitely r can be varied when I can be varied, right? Because mu is a fixed quantity. তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা শিখলাম, so you learn that in this parallel film of uniform thickness we get the fringes of different orders only due to the variation in the angle of incidence. Only due to the variation in the angle of incidence. That is, if you just go to the last diagrams you will find it. এই ধরো এই ডায়াগ্রামটা দেখো, you just look at this diagram. So over here you see that the angle of inclination is different for the different fringes. প্রত্যেকটা ফ্রিঞ্জের দেখো angle of incidence কিন্তু আলাদা আছে. The angle of incidence is different for at all the different points. The angle of incidence is gradually increasing, তাই না? এখানে যা আছে the angle of incidence increases and here the angle of incidence further increases, আরো বেড়ে যাচ্ছে. So as the angle of incidence is changing, definitely that angle of refraction r is changing, and that is why you are getting the different order fringes. সেই জন্যই তুমি এখানে different order-এর যে fringe গুলো আছে সেই different order-এর fringe গুলো তুমি পাবে. I hope that this helps you to understand.
তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো কি বলতে চাইলাম আমি। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ দ্যাট দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই ব্যাপারটা বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ওয়ান্স এগেইন। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো দ্যাট আমি কি বলতে চাইছি এখানটাতে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার ডেফিনেটলি টু ইউ। তাহলে এখানে আর আছে আর এখানে তো তোমার এন আছে, সো ইউ হ্যাভ দিস আর এন্ড ইউ হ্যাভ দিস এন। সো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ভ্যারিজ? দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন ভ্যারিজ। The angle of inclination varies over here. Did I call it fringes of equal inclination? Yeah, fine. So the angle of inclination varies over here, and that is why the angle of refraction varies, and that is why the order of the fringes varies. তার মানে তোমায় বুঝতে হবে, you have to understand that you get the different order fringes. তুমি এখানে different order fringe কেন পাও? Why do you get different order fringes? You get different order fringes due to the variation in the angle of incidence. Is it clear to you? So let us write it next. তো সেটা এর পরে লিখব। So in this system we obtain different order fringes. We obtain different order fringes, মানে n value is different. We obtain different order fringes because of the different refracting angles, right? In this system we obtain different order fringes because of the different refracting angles. Please don't write it, okay? I need to put something else. Let me complete, then you will write. Because of different refracting angles are, which is again possible due to the different angle of incidence, the different angle of incidence or inclination, different angle of incidence or different angle of inclination, okay? This is possible due to different angle of incidence or angle of inclination, which you usually write by I. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে একটা কথা এখানে লিখতে হবে। It should be noted that in this system, mu, t, lambda, mu, t, lambda are all fixed. So we obtain different order fringes. Acha. So what do I find? What happened? Everything gone? Ki holo re? Oh, so it should be noted that in this system, mu, lambda, and particularly the thickness. Mu and lambda is always fixed. Mu lambda সব সময় fixed. What is important is the thickness. It should be noted that in this system, mu, lambda, and t, I put an underline over this thickness. Mu, lambda, and t are all fixed. So we obtain, তাহলে সব যদি ফিক্স থাকে, mu, lambda, t সব ফিক্স, তাহলে different n কি করে হবে? So how can I get different n? So I can get different n because of the different refracting angles over here. And different refracting angle is again possible because of the different incidence angle, right? This type of fringes over here are called the fringes of equal inclination. এই ধরনের ফ্রিঞ্জকে fringes of equal inclination বলা হয় because a particular fringe is characterized by its incident angle only. একটা particular fringe কি করে characterized করি? A particular fringe is characterized by what? By its angle of incidence. So that is why they are called fringes of equal inclination. Now you will ask, sir, inclination to বুঝলাম, that they are characterized by inclination, we understand, but why do you call equal inclination, right? ঠিকই বলেছো, that's also a point. You will say that sir, inclination তো vary করছে, inclination is varying, so why do you call it in of equal inclination? Okay, so I am there to answer it. So আমি দেবো সেটার আনসার তোমাকে। Okay, so we should write it in this way. So এবার আমার এইটা লিখতে হবে, fringes are produced due to the superposition of the rays
which are equally inclined to the normal, which are equally inclined to the normal. These fringes are called fringes of equal inclination. So you see over here, fringes are produced in this, the fringes are produced due to the superposition of rays which are equally inclined to the normal, I will explain after the diagram. So diagram makes everything clear. Which are equally inclined to the normal. These fringes are called fringes of equal inclination. These fringes are called fringes of equal inclination. These fringes are called fringes of equal inclination, or the person who has discovered them, Heidinger's fringes fringes of equal inclination. All the pairs of interfering rays here, all the pairs of interfering rays of equal inclination pass through the plate as a parallel beam and hence meet at infinity. Actually ওরা ইনফিনিটিতে মিট করে, বাট উই ইউজ দ্য লেন্স। দ্য লেন্স আইদার ইউ ইউজ ইউর ওন আই লেন্স, আইদার তুমি নিজের চোখের লেন্স ইউজ করছো, or you use the lens that is produced or some external lens, and hence meet at infinity. The other pairs of different inclination meet at different points. The other pairs of different points, the other pairs of different inclination meet at different points at infinity. Therefore they can be focused করতে পারো, however they can be focused with a lens as in figure. So infinity তে যেটা হচ্ছে, whatever is produced at infinity you can focus them also. As in figure, to get circular fringes. However, they can be focused with a lens as in figure to get a collection of identical points
arranged along a circle, arranged along a circle of particular radius, with a particular radius which varies with the angle of inclination. ওকে, তাহলে এই হচ্ছে তোমার পুরো স্টোরিটা। দেখো এবার কি বলছে। Fringes are produced due to superposition of rays which are equally inclined to the normal. These fringes are called fringes of equal inclination or Hydinger's fringes. Here all the pairs of interfering rays of equal inclination pass through the plate as a parallel beam and hence meet at infinity. The other pairs of different inclination meet at different points of different inclinations meet at different points at infinity. However, they can be focused. এটা দে আছে, হ্যাঁ, however they can be focused. However, they can be focused with a lens as in the figure to get a collection of identical points arranged along a circle of particular radius which varies with the angle of inclination. Which varies with the angle of inclination. Let me now get the diagram over here. এবার ছবিটা নিয়ে আসি। Sorry, not this diagram. এটা এখানে অ্যারেঞ্জ করা যাবে না। লেট মি গো টু দ্য নেক্সট পেজ, দ্যাট উড বি হেল্পফুল ফর আস। ওকে, সো আই এম এবল টু লোকেট ইট অন মাই স্ক্রিন। সো এটা স্ক্রিনে লোকেট করা গেছে, আর অসুবিধা হবে না, ফাইন। সো দিস ওয়ান ইজ ইউর ডায়াগ্রাম ফর দিস পার্টিকুলার ইস্যু। সো এটা হচ্ছে তোমাদের ডায়াগ্রাম। সো ওয়ান্স अगेन ইউ সি ওভার হিয়ার। সো আবারও তুমি এখান থেকে দেখো, ইউ জাস্ট গেট রিড অফ দিস ওয়ার্ডস। এই কথাগুলো ছাড়ো, হ্যাঁ, এইগুলো কনফিউজিং ওয়ার্ডস, দিস আর কনফিউজিং ওয়ার্ডস, নো নিড টু গো থ্রু দিস। As you know that extended source is not a necessity. Extended source necessity নয়, extended source only helps to view it properly. আর এখানেও এটাকে একটা পয়েন্ট করে ড্র করে এইগুলো এক্সটেনশন গুলো দেবে না, হ্যাঁ, ইউ ডোন্ট ডু অল দিস, দিস আর অল নট প্রেজেন্ট, ইউ সাপোজ দ্যাট দিস আর নট প্রেজেন্ট, ওগুলো নেই ধরে নাও, ঠিক আছে, দোজ আর নট প্রেজেন্ট ইন দ্য সিস্টেম। ক্যান আই কালার ইট সাম ওয়ে, কোনোভাবে কি যদি কালার করতে পারি, ইয়া, ও ফাইন, ফ্যান্টাস্টিক, দিস আর নট প্রেজেন্ট। So only a point source is there. Forget everything. Because many authors think that is the problem in this book. A problem আছে. So the author of this book thinks that without extended source you cannot form interfere, you cannot get fringes with thin films. এই বইয়ের author মনে করে যে thin film interference যদি পেতে হয়, if you want to get thin film you need to use extended source. Without extended source it is not possible, but that is not true.
That is not true because he himself, you see, he has drawn this diagram. So he has copied it from someone, right? So you see that he himself has done with a point source, but point source hole ki korte hobe, you need to use a lens of large aperture, and you see that a lens of large aperture is definitely used over here, right? So these are all confusing. So whenever you are taking a lens of large aperture, then you no need to take extended source. So these are the things which is best explained in some other books, right? So that is why I have removed these issues. সেই জন্য এগুলো সরিয়ে দিয়েছি আমি এখান থেকে, হ্যাঁ এইগুলো করা যাবে না. So I have removed all this over here. So because these are not necessary to us, right? Okay. Come here. Come to the discussion. এখান থেকে দেখ, so rays are emanating from this point source. Point source থেকে লাইট এসে পড়লো এখানেতে. এই দেখো এখান থেকে যে দুটো লাইট এসেছে, both the two lights are inclined at the same angle. দুটো লাইট কিন্তু একই অ্যাঙ্গেলে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে তো? The two lights are incident on the same angle. How many such rays are possible that will have this same angle? Many. How it is possible? You see that these dotted, these are not clear in the diagram. So this dotted circle, এখানে একটা সার্কেল ড্র করা আছে কিন্তু. So all the rays which falls upon this circle, so যতগুলো রে এই সার্কেলের উপরে পড়ছে তারা সবাই কিন্তু একই ইনক্লিনেশনে আছে. They all are at the same inclination over here. If you have any doubt, you draw a circle on your notebook. তোমার খাতার উপরে একটা সার্কেল বানাও একটা. Now you locate the center of the circle, and on the center of the circle you hold a pen. বলে যাচ্ছে কথা কি বললাম, খাতার উপরে একটা সার্কেল বানাও, on the center you hold a pen vertically, একটা পেন ভার্টিক্যালি হোল্ড করো. Now from the other end of the pen, পেনের যে উপরের এন্ডটা আছে, from the other end of the pen you take another pen and touch it with the line. So এরকম করে একটা সার্কেল বানাও. At this point you hold a pen. এই পেনটার একটা উপরি ভাগ আছে, the upper end of the pen. So from that upper end of the pen you join another line with this circle. So সার্কেলের কোনো একটা পয়েন্টের সাথে, from this point you take you hold a pen over here, you hold a pen over here and join them together. তাদের মাথা দুটো জয়েন করো, right? And again you do the same for any other points. You take a pen over here, you hold a pen over here and you join their ends, open ends গুলো জয়েন করো. At all the points you see, they will produce the same angle. সব জায়গাতেই তো একই অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে না ওরা. Throughout the circle they will provide you the same angle, and that is this angle I. So এটা হচ্ছে সেই অ্যাঙ্গেলটা, বুঝেছো? এটা হচ্ছে একটা পেন, এই যে সার্কেলের সেন্টারটা, this is the center of the circle and you hold a pen. এটা হচ্ছে ফার্স্ট পেনটা and this is the second pen. তাদের মাথাগুলো কানেক্ট করে, you have connected the open ends over here. So all the angles that are produced over the entire circle, এই গোটা সার্কেল জুড়ে যতগুলো পেন তুমি ড্র করতে পারবে, infinite number of pens you can make over here, and all of these will make the same angle. তারা সবাই তো একই অ্যাঙ্গেলে থাকবে, তাই না? They all will make the same angle over here. So infinite number of rays are there, but in this two-dimensional page I can show you only, কিন্তু এই two-dimensional page আমি কি অতগুলো দেখাতে পারবো? In a two-dimensional page, I can show you only which one? Only two of the rays, one on the left side, one on the right side, but there is forward, backward, sideward, সব দিকেই আছে. There are different, the rays is throughout this dotted circle. এই পুরো dotted circle জুড়ে এই রে গুলো কিন্তু আছে. Throughout the dotted circles you have these rays. Fine, fantastic, understood, একদম পরিষ্কার. আচ্ছা, এবার কি হচ্ছে, এবার এই যে দুটো রিফ্লেক্টেড বিম, the two reflected beams that you obtain, this one and this one, the two reflected beams you obtain over here. Now these two reflected beams are parallel, so they are going to meet at infinity. তাহলে তারা কোথায় গিয়ে মিট করবে? তারা ইনফিনিটিতে মিট করবে, right? So they will meet at infinity. But here that is the not case because I have used the lens over here. So আমি এখানে একটা lens use করেছি. I have used the lens of very big aperture because if I put my eye over here, আমার চোখ যদি এখানে দিয়ে রাখি, if I put my eye over here, I will be able to see nothing because nothing enters into my eye, right? So that's the drawback of point source. But this explanation is best obtainable with a point source. কিন্তু point source দিয়ে এই এক্সপ্লানেশনটা ভালো করা যায়. So this is your lens. So now from the lens these are focused on the screen. So এটা একটা স্ক্রিনের মধ্যে which is on the focal plane of the lens. So that is a screen is placed over here and you see. So I am able to show you the two extreme ends, but এই end গুলো কারা? So who are these ends? So these are the other rays that were present in the incident system. So incident system এ বাকি যে রে গুলো ছিল এগুলো হচ্ছে তারা. So the incident ray falls upon a circle and ultimately the interference, after the interference you get a circular pattern like this. তাহলে এরকম তুমি একটা সার্কুলার প্যাটার্ন পেতে পারো. And if it satisfies the condition of bright band, যদি এটা ব্রাইটের কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে, because your condition was 2 mu t cosine of r, so this part is a constant, is equals to n lambda. So if this condition actually gives you n lambda, so এখান থেকে যদি তুমি n lambda পাও, so that will give you a bright point. So this will be a
sorry, that will be a dark, so that will give you a dark circle, তাহলে তুমি একটা dark circle পাবে, or if it satisfied this condition of 2n plus 1 lambda by 2, এটা যদি satisfy করে, so then you will get a bright circle. So that is how in these particular cases of that interference by parallel films, তাহলে এইভাবে parallel film তুমি যদি ইউজ করো, if you use the parallel films like this, so you are going to get always circular fringe. So এরকম parallel film যদি ইউজ করি of uniform thickness, the thickness is fixed over here, I must mark it, so এটা এখানে মার্ক করে দিলাম, t is the thickness which is same. So for a thickness, same thickness, you are going to get circular fringes on the screen. So you are always going to get circular fringes. তুমি এখানে circular fringes ই পাবে, nothing else. Circular fringes you are going to get over here. তাহলে দেখিয়ে দিলাম, so I have been showing you the circular fringes on this particular screen. Clear আছে রে? আচ্ছা, এইবার তার মানে এবার এটাকে fringes of equal inclination কেন বলছি? Why do I call it equal inclination? Because all the points I have said that there is a collection of points. এখানে দেখো লিখেছি, to get a collection can be focused as in the figure to get a collection of identical points. Collection of identical points. এখানে একটা কথা লিখে রাখি, collection of identical points এই জায়গাটাতে মাঝখানে ঢুকবে এটা, হ্যাঁ, it will enter here. Collection of identical points why is it not coming on the screen? It will come, something has happened. Okay, collection of identical points, to get a collection of identical points, right? Generated from equal angle of incidence, generated from equal angle of incidence, right? So you must write it over here. To get a collection of points as in the figure, to get a collection of identical points, all are generated from equal angle of incidence. All are generated from equal angle of incidence, and that is why this fringe system is called, that is why this fringe system is called, এটা এখানে যাবে, হ্যাঁ, that is why this fringe system is called fringes of equal inclination. Because a particular fringe, একটা particular fringe, this is the confusing among the students and also the instructors also, that many people think that এখানে তো inclination change করলে তবেই আমি আরেকটা fringe পাবো. As the inclination changes from one angle to another angle, as the inclination changes from one angle to another angle, then only I get what? তখনই তুমি কি পাও? If the inclination changes from one angle to another angle, then only you get the different order fringes. So then why do we call it fringes of equal inclination? We should call it fringes of different inclination. No, the idea is not with respect to the different fringes. The idea is that the different points of a particular fringe, that is these blue lines, these blue points rather. So these blue points all are generated from the same angle of incidence. Particularly if you look at A dash and B dash, তুমি দেখো A dash আর B dash এই দুটোই কিন্তু same angle of incidence থেকে এসেছে. Both A dash and B dash has come from the same angle of inclination. Okay, who is the responsibility? Who takes the responsibility of A dash? Definitely A takes. Who takes the responsibility of B dash? Definitely B. And both A and B are at same angle of inclination I with respect to the normal and the incident ray. A এবং B তে both the two rays makes the same angle. Similarly, there are many other rays which actually produces these fringes. তাহলে এখানে এই যে যতগুলো পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ, these red dot points that I am doing, so all these points are generated from the same angle of inclination. So that is why this fringe is called fringe of equal inclination. Now you see that I take a different angle. এবার ধরো একটা আলাদা অ্যাঙ্গেলে আসলো. So these are the another angle over here. Okay, so this is now suppose some I dash, and this one over here you suppose some I dash. So ধরে নাও এবার এটা I dash এ ইনসিডেন্ট হলো. তাহলে এখান থেকে কি হবে? There will be the beams over here. You will get two parallel beams corresponding to this. এখান থেকেও তুমি দুটো করে parallel beam পাবে, and these beams will again meet where? So they will meet at some other points.
So this will be some c dash, c dashed, and এখানেও একটা meet করবে, here also something will meet, and this one will be called your d dashed. Now taking these as the diametric opposite points, if you consider another, তুমি যদি আরেকটা সার্কেল কনসিডার করো, if you consider another circle over here, so this is another fringe, and all these black dots that I draw, they all are having same inclination, some I dashed. সেই প্রত্যেকটা ব্ল্যাক পয়েন্ট একই অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন আই ড্যাশ থেকে জেনারেট হয়েছে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য ফ্রিঞ্জেস অফ ইকুয়াল ইনক্লিনেশন. সো নাও আই হ্যাভ রিটেন ইন মাই ওন ওয়ার্ডস, বাট ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু চেঞ্জ দেম অ্যাকর্ডিংলি, টেকিং দোজ অ্যাজ দ্য রেফারেন্স. সো আমার কথাগুলোকে রেফারেন্স ধরে তোমরা কিন্তু অ্যাকর্ডিংলি নিজেদের মতন করে লিখবে. ইউ উইল রাইট ইট অ্যাকর্ডিং টু your ways, নিজের মতন করে লিখবে. if you just copy this, people will understand that you have copied it and you will not get the requisite marks, এবং তুমি তোমার requisite marksটা পাবে না, right? Can be focused with a lens, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এই যে লাস্ট টাইমে লিখেছি, to get a collection of identical points arranged along a circle of particular radius which varies with the angle of inclination. The radius varies with the angle of inclination. Identical points generated from equal angle of incidence. So I have written this equal angle of incidence a number of times such that you understand that why those are called fringes of equal thickness, generated from equal angle of incidence. Dash দিয়ে লিখতে পারো fringes of equal inclination. Fringes of equal inclination. If somebody asks you that why they are called fringes of equal inclination, you will say that all the points that lies on the circle are generated from the same angle of incidence, right? All the points that lie on the circle are generated from the same angle of inclination. So that is why they are called fringes of equal inclinations. Okay. Now the next one is that আরেকটা এখানে আছে, তাকে বলে হচ্ছে fringes of equal thickness. এটাকে বলা হয় fringes of equal thickness. So নামটা শুনেই বুঝতে পারছো প্রত্যেকটা ফ্রিঞ্জ সিস্টেমে will be generated from same thickness. All the fringes, a particular fringe, এখানে যেরকম a particular fringe was due to what? A collection of points. A particular fringe was a collection of points having same angle of inclination. And here a particular fringe is a collection of point. A particular fringe is a collection of point having what? A particular fringe is a collection of point having same thickness. Right? A particular fringe is a collection of point having same thickness. এটা এখানে লিখে রাখতে পারো, write it. A particular fringe is a collection of points. A particular fringe is a collection. A particular fringe is a collection of points generated from same angle of incidence. Same কথাই লিখেছি, identical points generated from equal angle of incidence. A particular fringe is a collection of points generated from same angle of incidence. Okay, so now come to this one. So এবার এটাতে আসো। So এখানটাতে আমরা একই রকম ভাবে কথাগুলো লিখবো. I will try to maintain a parity. আমি একই রকম ভাবে লিখবো. This type of fringe system is formed by wedge-shaped films. This type of fringe system is formed by wedge-shaped films. This type of fringe system is formed by wedge-shaped films. Wedge-shaped films. The condition for bright and dark fringes, condition for bright and dark fringes are, you know the conditions. The condition for bright and dark fringes are 2 mu t cosine of r is equals to 2 mu t cosine of r is equals to n lambda, তাই তো? This is the condition of dark fringe, and 2 mu t cosine of r is equals to twice n plus 1 lambda by 2. This is the condition of bright fringe. Okay,
2 mu t cosine of r n lambda dark fringe, 2 mu t cosine of r 2n plus 1 lambda by 2. This is the condition of bright fringe. এখানে কি কি ফিক্স থাকে? What remains fixed in this system? Mu comma lambda comma r is fixed. Here the angle of refraction is fixed. That means that the angle of incidence is fixed. And basically we incident parallel rays over here. Parallel to hobe, parallel rays normally. So we basically incident parallel rays normally. In this system mu lambda r everything is fixed. এই সিস্টেমটাতে mu lambda r সবকিছু ফিক্স রাখা হয়. In this system mu lambda r is fixed. So the different order fringes, so the different order fringes are formed. Why? So the different order fringes are formed because of the variation of thickness, throughout the film, throughout the entire film. Right? So the different order fringes are formed because of the variation of thickness. So the different order fringes are formed because of the variation of thickness throughout the entire film. So in this system mu lambda r, because of the variation of thickness, which we write by t, because of the variation of thickness throughout the entire film. So puro film jure jeta vary kore seta hocche thickness ta. The thickness varies and that is why you get different order fringes. Is it clear to you? So and now a particular fringe system is a collection of points generated from equal thickness planes. যেটা এখানে লিখেছিলাম, a particular fringe is a collection of points generated from same thickness হবে এখানেতে. So different order fringes are formed because of the variation of thickness throughout the entire film. So did I maintain the parity? একই রকম কি লিখেছি? ঠিক আছে. Let me write something over here. So এবার একটু লিখে নিই এটা. These fringes are called fringes of equal inclination. These fringes are called fringes of equal thickness. These fringes are called fringes of equal thickness, or FIZEAU apostrophe S, Fizeau's fringes. Fizeau was the person who discovered this. These fringes are called fringes of equal thickness or Fizeau's fringes because each fringe corresponds to lines of equal optical thickness. Because each fringe correspond to lines of equal optical thickness. Lines of equal optical thickness.
these are localized and formed. Why do I call localized and non-localized? I will be discussing that. What is localized? Last time the fringes were localized at infinity, as I guess I said. দেখি তো বলেছি কিনা, প্যারালাল রেজ localized at infinity বলেছিলাম, meet at different points at infinity বলেছিলাম. So meet মানে localized, so that means localized. So these are localized and formed on top of the field, and formed on top of the field. Okay, that's it. So এইটুকু লিখলেই তোমার এখানে কাজ হয়ে যাবে. So you see that these fringes are called fringes of equal thickness. So এদেরকে আমরা fringes of equal thickness বলি. কেন বলি? Because each fringe, একটা particular fringe corresponds to a particular thickness. That is a particular fringe. You may also say, in other words, that is my words. In other words, a particular fringe is a collection. A particular fringe is a collection of identical points. Is a collection of identical points generated from equal thickness, generated from same thickness, of the field, generated due to superposition, of light from same thickness, superposition of light from same thickness of the film. Superposition of pair of rays লিখে দিই, superposition of pair of rays from same thickness of the film. Pair of rays, you know that for interference you need pair of rays. তো তোমার তো পেয়ার লাগে. So পেয়ার গুলো কোথা থেকে জেনারেট হচ্ছে? পেয়ার গুলো জেনারেট হচ্ছে সেম thickness থেকে. The pairs are generated from same thickness. A particular fringe is a collection of identical points, generated due to superposition, of pair of rays from the same thickness of the film. Just এখানটাতে তুমি দেখো, over here you see that the pair of rays, so these are the pair of rays, এটা আর এটা হচ্ছে pair of rays. So these pair of rays are generated from here. So these pair of rays are generated from this incidence I. Again, this pair of rays is generated from same angle of incidence I. So actually I say that the pair of rays are generated from same inclination, and here I say that the pair of rays are generated from same thickness. এখানে pair of rays টা কোথা থেকে আসছে? From the same thickness of the film. So I hope that you are getting the situation. তোমরা নিশ্চয়ই সিচুয়েশনটা বুঝতে পারছো যে আমি কি বলতে চাইছি actually. So that is all about the things that I want to discuss with you. The superposition of the pair of rays from the same thickness of the film. Let me draw the diagram of it. So এটা ডায়াগ্রামটা ড্র করে দিচ্ছি. So this one is the diagram of this particular structure. Yeah. Fine. So once again I will use this white one. So আবার আমি white টা use করব, and I will remove these things. এগুলো দরকার নেই, হ্যাঁ, these things you don't need actually. These things you don't need, so you just, I'm trying to remove all this. So এগুলো ছবিতে থাকবে না. So these things will not be present in the diagram. Okay, so these things will not be present in the diagram, number one. And also these whatever appearing over here, so these will be also not present in the diagram. Okay, so এগুলো ডায়াগ্রামে দেবে না, so you will not put all this in the diagram, otherwise it is fine, right? So এগুলো দেবে না, and now you just have a look at this one. So এবার এগুলোর মধ্যে তুমি দেখতে পারো.
So you see that this is the film. So this is the wedge shaped film. এটা হচ্ছে wedge shaped, এই যে এইটা একটা এটা একটা. We basically just used to show the lines over here, but here the plane has been shown. So এটা হচ্ছে, this one is the bottom plane, এটা হচ্ছে bottom plane টা, this is the bottom plane and this one is the top plane, right? So this one is the top plane over here. So the two planes are being shown. And over here you see that the fringes are also shown. So what are the fringes? So these are your bright fringes. So এগুলো হচ্ছে bright গুলো. These are the bright fringes and this one. So these empty spaces, যে জায়গাগুলো ফাঁকা দেখতে পাচ্ছ সেগুলোকে ডার্ক বলেছে, আর শেডেড গুলো হচ্ছে ব্রাইট. The shadeds are bright over here. So in between the brights there are the dark fringes. You see that the fringes are appearing straight line over here. So we obtain straight fringes under this condition. Now the beauty of this equal thickness. So let us try to understand the equal thickness. You consider any one of these. তুমি ধরো এইটা কনসিডার করলে, okay, you just consider this one. This straight line you consider. Now this straight line is actually generated from where? এই straight line টা কোথা থেকে জেনারেট হয়েছে? This straight line is generated from some equal thickness only, right? So এই যে straight line টা, if from this straight line if you draw perpendiculars over here, all the perpendiculars will be of equal length. Don't look at the diagram. Diagram দেখে আবার বলো না স্যার দূরের গুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, this one is of greater thickness, right? So don't say all this, okay? এসব বলো না, because it is a two dimensional plane I have drawn. You just take two sheets of paper, দুটো sheet of paper তুমি নাও, on the top sheet you draw some straight lines. দুটো plain sheet নাও, A4 সাইজে দুটো sheet নাও, উপরের sheetটাতে please do the activity that I am giving you. অ্যাক্টিভিটিটা করো, তাহলে জিনিসটা, the things will be crystal clear to you. Otherwise this will disturb you for many years. So you take a plain sheet of paper, একটা sheet of paper নাও, and on that sheet you draw some straight lines of equal interval. Now I will ask you why equal interval. This is because in the last class I have proved that in the wedge shaped films, you know that the fringes are of equal fringe width. So fringe width gulo equal chilo, it is independent of the order. The dark fringe, bright fringe, both are of independent of order and of same thickness, right? So beta was lambda by 2 mu alpha. As far as I remember, beta was lambda by 2 mu alpha, মানে constant. তো সেই জন্য এখানেতে দেখো ফ্রিঞ্জের উইথ গুলো সব সেম আছে, all the fringes width are same and they are parallel to each other. So you draw some parallel lines. ঠিক আছে, একটা A4 sheet পেপার নিয়ে সেখানে একটা প্যারালাল লাইন টানো. নাও ইউ টেক আ অরিজিনাল বেস প্লেট, একটা বেসের একটা পেপার নাও. বেসে পেপার নেওয়ার দরকার নেই, ইন দ্য বেস নো নিড টু টেক পেপার, দ্য টেবিল উইল ডু দ্য পারপাস. একটা টেবিলের মধ্যেই আছে. সো ইউ টেক দ্যাট A4 সাইজ পেপার এট অ্যান অ্যাঙ্গেল, ওটাকে একটা অ্যাঙ্গেলের মতো নাও, যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছ এট দিস অ্যাঙ্গেল, রাইট? নাও ফ্রম ইচ অফ দ্য লাইনস দ্যাট ইউ হ্যাভ ড্রন, এবার যে লাইনগুলো তুমি ওখানে ড্র করেছিলে সেই প্রত্যেকটা লাইন থেকে তুমি যদি পারপেন্ডিকুলার ড্র করো, ইফ ইউ ড্র পারপেন্ডিকুলার ইউ উইল সি দ্যাট এ পার্টিকুলার লাইন করসপন্ড টু এ পার্টিকুলার থিকনেস. একটা লাইন কিন্তু একটা পার্টিকুলার থিকনেসকেই correspond করবে, right? A particular line will correspond to a particular thickness. That is what you have to understand over here. সেটা কিন্তু তোমায় ভালো মতন বুঝতে হবে যে একটা particular line will correspond to a particular thickness over here, right? As you move to the next line, left to right, তুমি যদি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এবার একটা অন্য লাইনে আসলে, now you come to a different line. So that different line will correspond to a different thickness. So until and unless you are on the same line, তুমি যতক্ষণ সেম লাইনের মধ্যে আছো, so that same line corresponds to a particular thickness only. So that is why here the fringes are called fringes of equal thickness. এখানে অনেকেই বলে, many students we used to answer this question. So many people have doubt that স্যার এখানে তো থিকনেস ভ্যারি করছে, দ্য থিকনেস ইজ ভ্যারিং অ্যাজ আই এম মুভিং ফ্রম দিস এন্ড টু দ্যাট এন্ড, সো হোয়াই ডু আই কল ফ্রিঞ্জেস অফ ইকুয়াল থিকনেস? ইয়েস মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, দ্য থিকনেস ইজ ভ্যারিং বাট থিকনেস অফ দ্য ফিল্ম ইজ ভ্যারিং, অ্যান্ড হোয়াট এভার ইজ ইকুয়াল থিকনেস দ্যাট ইজ দ্য ফ্রিঞ্জ. এখানে দুটো কথা আছে, একটা ফ্রিঞ্জ একটা ফিল্ম. থিকনেস অফ দ্য ফিল্ম ইজ ভ্যারিং and that is why you get fringes of equal thickness. একটা ফ্রিঞ্জ তুমি এখানে পাচ্ছ যেটা কিনা স্ট্রেট লাইন. This fringe is a straight line and all the points of this one, এই যতগুলো পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ, all the points of this one correspond to some same thickness T, and then again this fringe, all the points of this one corresponds to another thickness T dash. That is why I call it a particular fringe is a collection of identical points. এই যে points, collection of identical points generated due to superposition of pair of rays from same thickness of the film. So pair of rays যাদের সুপারপজিশনে, মানে যাদের ইন্টারফারেন্সের জন্য এটা হয়েছে, the interference of the rays who are responsible for these points, so they are actually generated from where? So they are actually generated from the same thickness, right? And that is why the fringes over here are straight line fringes. এখানে ফ্রিঞ্জ গুলো কিন্তু straight line fringe, the fringes are not. So something has happened. Yeah, now it's fine. So এখানটাতে আমার লেখা উচিত, so I should write the fringes are
straight. The fringes are straight. The fringes are straight in nature. The fringes are straight in nature, as in the figure. Okay, figures are very important here. Beta is the fringe width actually. So beta গুলো এটা you no need to put the beta. হ্যাঁ, beta গুলো দেখানোর কোনো দরকার নেই. No need to show the betas over here. Right? So I think that I hope that you have been able to understand the concepts of fringes of equal thickness and fringes of equal width. That is the Heidinger fringes and the Figeaus fringes. So আশা করি এই দুটো তোমাদের কাছে আইডিয়াটা একদম ক্লিয়ার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে গেছে. Sometimes these fringe systems are used. Sometimes these fringe systems are used to test the flatness of a glass plate. অনেক সময় কোনো গ্লাস প্লেটের ফ্ল্যাটনেস টেস্ট করার জন্য এই মেথডগুলো ইউজ করা হয়. So how the methods are employed? So let us write it. The Figeaus fringes FF and Heidinger fringes HF are often used to test the flatness of a surface. To test the flatness of a surface, right? To test the flatness of a surface. Method ta ki kore kore? So how it is being done? So point number 1 is the bottom plate is taken to be a perfect plane. Is taken to be a perfect plane. একদম প্লেন নিতে হবে bottom plane টা. Second, the test plate is the top one. The test plate is the top one, মানে উপরের যেটা. So সেটা হচ্ছে test plate টা. মানে if I draw the diagram, so these are the two diagrams. So এইটা হচ্ছে test plate. In this case this one, and in this case this one. এই কেসে এইটা. So this one is the test plate. We have to test the plainness of the plane. মানে কতটা ফ্ল্যাট আছে, এগুলো ফ্ল্যাট আছে কিনা, if these are flat or not. So that is to be tested. আচ্ছা, the bottom plate is taken to be perfect plane, the test plate is on the top. এবার কি করতে হবে, next point is that in HF case, মানে প্রথমটা Heidinger fringes parallel, we must get in HF case any deviation from circular pattern, of the fringe, will confirm that it is not a perfect plane. It is not perfect plane. It is not perfectly flat. It is not perfectly flat. Will confirm that it is not perfectly flat. Right? So এটা লিখে দিই. So in Heidinger fringe case, any deviation, Heidinger fringe কি ধরনের fringe পাই? We get circular pattern. So if I don't get circular, then I will say that it is not perfectly flat, right? And পরেরটাতেও তাই. In Figeaus fringes FF, in Figeaus fringes, any deviation from straight pattern. So here you get straight fringes. Any deviation from straight pattern of the fringes will confirm that it is not a perfectly flat surface. Will confirm that the
second, the top surface will confirm that the test surface will confirm that the test surface is not perfectly flat. Is not. Will confirm that the test surface is not perfectly flat. Will confirm that the test surface is not perfectly flat. ঠিক আছে? সো যেটা পাওয়ার সেটা যদি না পাও তাহলে বুঝতে হবে কি ওটা ফ্ল্যাট ছিল না। ফ্ল্যাট নয় মানে কি? ফ্ল্যাট নয় মানে হচ্ছে সো ইট ইজ নট এ ফ্ল্যাট, দ্যাট মিন্স so there can be some broken lines like this, মানে এটা এবড়ো খেবড়ো হতে পারে, so it can be a up down type of nature can be there. So if there is up down type of nature, then you will not get what you actually want. So যেটা দরকার সেটা পাবো না, I will not get my requirement. So that is how you can test the optical flatness. So পরীক্ষায় যে কোনো একটা আসতে পারে, so how can you use the method of equal fringes to test whether a surface is flat or not? So and if it is not flat, so under that case polishing is done. So polishing is done until and unless we get the shape of desired nature. So যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে polishing of the surface of the test surface. Polishing of the test surface is done continuously. Don't write in this way. The test surface is continuously polished. The test surface is continuously polished until we get the fringe of desired nature. Desired nature means if it is Haidinger, so then you want circular, and if it is Fijo's fringes, then you want straight line fringes. The test surface is continuously polished until we get the fringe of desired nature. আচ্ছা, এখানে এক্সাম্পল দু একটা দেওয়া হয়নি, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই। সো এখানকার এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার নিউটনস রিং। সো নিউটনস রিং ইজ এন এক্সাম্পল, নিউটনস রিং। আবার তোমরা আবার বলো না স্যার এখানে তো রিং হয়, সার্কুলার তো নয়। না রে ভাই, ওটা তো অন্য, তোমার এটা স্ট্রেট ফ্রিঞ্জেস হবে ফর দিস টাইপ অফ টু গ্লাস প্লেট টাইপ। ওকে, সো দেয়ার দ্য সিচুয়েশন ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। সো আবার বলো না স্যার রিং মানে তো সার্কুলার মিন্স হাইডেঞ্জার, সো ইট শুড গো টু দ্য হাইডেঞ্জার। নো, ইটস নট লাইক দ্যাট। So that you will understand when I discuss the Newton's ring. Okay, so this is the particular type where you take this type of wedge shape. So wedge shape এর জন্য straight line হবে, but Newton's ring is not wedge shaped. Okay, you will understand in the class of Newton's ring, that is the next and the last class on interference. So there you will understand that it is not a wedge shaped film. So wedge shaped film যদি না হয় তাহলে অন্য শেপ তো হতেই পারে। So straight line is for wedge shaped film, and here it is the parallel film. So here the example of this type of nature is Michelson interferometer. In your syllabus, probable question, Michelson interferometer. পরীক্ষার question, Michelson interferometer, probable পড়াবো আমরা। interferometer, Michelson interferometer, Fabry-Perot interferometer, Fabry-Perot interferometer. Okay, so these are the examples of fringes, the Haidinger fringes. And so you just polish the surface until and unless you get the desired nature, that is the circular nature. Okay, fine. And what do you mean by localized and non-localized fringes? So localized and non-localized fringes মানেটা হচ্ছে localized and non-localized fringes. Localized fringes এর এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার হচ্ছে Fresnel's biprism, the fringe of Fresnel's biprism. Sorry, localized, non-localized fringes, Fresnel's biprism, then Lloyd's mirror. Okay, Lloyd's mirror, Fresnel's biprism, Lloyd's mirror, etc. মানে division of wavefront. So these are the example of non-localized fringes where the fringe system can be formed at any position of the screen. The fringe pattern can be seen at any position of the screen, Okay, you recall the issues. মনে করে দেখো Fresnel biprism এক্সপেরিমেন্টটা আমরা একটা শেড করেছিলাম এক জায়গায়, মনে আছে? Do you remember that I have shaded somewhere I have shaded?
So you see that in the Fresnel biprism experiment, Fresnel biprism যে experiment করেছিল, this was the biprism somehow. I will drawing a rough diagram over here. So this was the screen. So এরকম ভাবে রে তোমার ছিল. So there was a ray of this nature like this, and there were some other rays, এরপরে other কিছু ray ছিল, this one like this. Over here also you have some ray like this. Okay. So these are the two interference over here. So I have said that these are the two extreme rays, extremum end ray গুলো. এবার তুমি বলো স্ক্রিনটা কি এখানেই রাখতে হবে? Do I have to put the screen here only? No, it's not necessary. I can put the screen here also. আমি স্ক্রিনটা তো এখানেও রাখতে পারি, এখানে রাখলেও তো ইন্টারফারেন্স হবে। সো তাহলেও এখান থেকে একটা রে এরকম ভাবে যেতেই পারে। সো রে ক্যান বি ফোকাসড ওভার হিয়ার, জাস্ট তোমার তখন সোর্স গুলো একটু অন্য পজিশনে হবে। দ্য স্মল ডি উইল চেঞ্জ আন্ডার দ্যাট কেস ওভার হিয়ার। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ক্যান হ্যাপেন। সো এইটুকুই যা হতে পারে, বাট ইউ ক্যান প্রডিউস ইট অ্যাট ডিফারেন্ট পজিশন। সো এখানে তুমি ডিফারেন্ট পজিশনের জন্য তুমি করতে পারো। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি স্মল ডি উইল অলসো নট চেঞ্জ, আই গেস। সো তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ভুল বলে ফেলেছি, অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটাল ডি উইল চেঞ্জ। So you see that beta is equals to lambda capital D by small d. So as you are moving the screen, so you are changing the capital D distance, source to screen distance. So as you are coming closer, the fringes will also be closer. As you are moving at far position, the fringes will also be widely separated. So these are the non-localized type of fringes. মনে আছে এখানে একটা শেড করেছিলাম, here I have put a shade, একটা শেড দিয়েছিলাম, পরে আবার রিমুভও করেছিলাম, the diagram was not looking good, and the shade I hope that you have definitely studied in the books. হয়তো বইয়ের মধ্যে অলরেডি তোমরা শেডগুলো পড়েছো। তাহলে শেডগুলো কি অ্যাকচুয়ালি, what are these shades? So what are these shades over here? So এই শেডগুলো অ্যাকচুয়ালি কি? So these shades are actually the position where the fringes are formed. Fringe তো ভাই এখানেও ফ্রিঞ্জ আছে, কিন্তু এই জায়গাটাও ফ্রিঞ্জ আছে। তুমি যদি এখানে স্ক্রিন বসাও না, তাহলেও তুমি এখানে ফ্রিঞ্জ দেখতে পাবে। You will see the fringes over here also. So that is why these type of fringes are called non-localized fringes. মানে এর কোনো পার্টিকুলার পজিশন নেই, there is no such particular position. These are non-localized fringes, right? Fringe pattern can be seen for any position of the screen. If the screen is shifted away from the source, then the fringe width increases. Then the fringe width increases and vice versa. I have said why. Then the fringe width increases and vice versa. That's it. And vice versa. ঠিক আছে তো? If the screen is shifted away from the source, the fringe width increases and vice versa. But the fringes are not localized because you can obtain the fringe system for any position of the screen. Screenের যে কোনো পজিশনের জন্য তুমি এটা পেতে পারো for any position of the screen. Now you say that is the same true? এই ঘটনাটা কি সত্যি for your so is this true for the fringe system in thin film or the division of amplitude? Localized fringes? No, it's not true. You see, have seen that for Heidinger fringes, the fringes are localized at infinity. The fringes are localized at infinity, right? And can be brought to focus by using a lens system. তাই তো একটা লেন্স সিস্টেম ইউজ করে আমি এটা ফোকাস করতে পারবো, বাট ফোকাসটা কোথায় হবে? একটা পার্টিকুলার জায়গাতেই হবে। ইফ আই ডোন্ট ফোকাস, ইট ইজ ফর্মিং অ্যাট ইনফিনিটি, দ্যাট মিন্স ইট ইজ লোকালাইজড হোয়ার? অ্যাট ইনফিনিটি। তুমি স্ক্রিন বসালেও তুমি পাবে না, ইভেন ইফ ইউ পুট দ্য স্ক্রিন ইউ উইল নট গেট ইট। And if you want to put it on a screen, যদি স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে চাও, if you want to have it on a screen, so then you have to put it only on that particular position where the lens provokes you to prove. এই যে এইখানেতে, এখানে যে স্ক্রিনটা বসাতে হবে, if you put the screen at this position over here, একটু যদি উপরে বসাও, but or if you put the screen over here, you are not going to get the fringe. তুমি ফ্রিঞ্জ পাবে না। So that is why these fringes are called localized. So these Heidinger fringes are localized at infinity and can be brought to focus by using a lens system. আর ফিউজিয়াস ফ্রিঞ্জেসটা নিজেরা লিখে নেবে। ফর ফিউজিয়াস ফ্রিঞ্জেস ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট দ্য ফ্রিঞ্জেস দিস আর অলসো লোকালাইজড জাস্ট অ্যাবভ দ্য টপ সারফেস। জাস্ট টপ সারফেসের উপরে তুমি ফ্রিঞ্জগুলো দেখতে পাবে। ইউ ক্যান সি দ্য ফ্রিঞ্জেস জাস্ট অ্যাবভ দ্য টপ সারফেস। সো আই হোপ দ্যাট দ্য সিচুয়েশনস আর ক্লিয়ার টু ইউ। সো বেসিক্যালি ডিভিশন অফ ওয়েভ ফ্রন্ট are localized fringes, and division of amplitudes are localized fringes, and division of wave front, that is Fresnel biprism, Lloyd's mirror, these are all
non-localized fringes that can be formed anywhere. Now I request you to go for some detailed studies of this. এবার একটু ডিটেল স্টাডি এগুলো করবে, এই লোকালাইজ নন লোকালাইজ ফ্রিঞ্জের একটু ডিটেল স্টাডি করবে, বিকজ নিজেরা না পড়া অবধি until and unless you read yourself the things will not be clear to you. So you see that whatever I have discussed so far, this can be discussed within half an hour. আমি যা পড়ালাম সেটা তোমার 1 ঘন্টা, আধা ঘন্টা 45 মিনিট, half an hour 45 minutes people discusses over it, right? So here a detailed discussion has been provided to you just for your proper understanding, because I used to face difficulty during my days. আমি যখন পড়তাম আমার অত্যন্ত অসুবিধা হতো. I used to face terrible difficulty in understanding the things during my studentship, that what is actually going on. So I believe that the same problems will also propagate within yourself, and that is why I am trying to explain it in the different types of ways from different text, different diagrams, such that at least you understand it in a proper manner. যাতে তোমরা সেটা প্রপার ভাবে বুঝতে পারো, সেজন্য দেখো a theme of 30 minutes 40 minutes has been extended to 1 hour 30 minutes 40 minutes for proper understanding, right? So now you have to read something yourself, নিজেও কিন্তু কিছু পড়তে হবে, then only the things will be perfectly understandable and you will enjoy the physics behind it, right? So thanks to all of you for your kind attentions and your patience. So here I will be winding up for today. Thank you. I would like to bother you once again, although I have winded up the class, but still you see that I missed something. At the very beginning I said that I will provide you the note on that necessity of narrow source in case of Fresnel biprism and that Lloyd's mirror type of experiments, that is division of wavefront. So that is what I have pasted over here. So I have copied it from some textbook, so which I find it to be the best. So যেটা আমার ভালো মনে হয়েছে সেরকম একটা বই থেকে নিয়ে এখানে পেস্ট করে দিয়েছি. So this actually gives you the answer that why do you need a broad source, sorry, a narrow source in case of division of wavefronts. So that is what is pasted over here. So I have already explained it, so I am not going to read it once again. So আমি আর এটা পড়তে চাইছি না, because আমি already এটা explain করে দিয়েছি. So just you read it yourself, you just pause the video once, you just always take a screenshot and write it in your notebook that what is the reason. So as I have said that there will be some pair of sources will be created, conjugate points, and they will interfere. So there will be a number of systems will be produced, a number of fringe system will be produced over here, and they will be overlapping with each other, and that is why you will get a general illumination over here instead of fringe system. So that's it, and finally thanks to all.